developments through green economics. ప్రపంచంలో ఉన్న ప్రతి దేశాలు తీసుకెళ్ళిపోతుంది. పదంలో భాగంగానే మన ఆహార పదార్థాలన్నీ కూడా కలుషితమయమైపోయినాయి. ఎక్కువగా పురుగు మందులు, పెస్టిసైడ్స్, ఫెర్టిలైజర్స్ ఇవన్నీ వాడి మనం తినే ఆహారాన్ని అధికంగా ఉత్పత్తి చేయని ఉద్దేశ్యంతో కలుషితం చేసేసుకుంటాం. దీని ద్వారా మనకి అనేక రకాల వ్యాధులు సంక్రమిస్తుంది. సో ఇప్పుడు మళ్ళీ ఆహ్, ఎకనామిక్స్ మనం ఎంతవరకు చదువుతున్నాం. ఎకనామిక్స్ అంటే అభివృద్ధి చెందించాలని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాం. సో, దాంట్లో భాగంగానే అభివృద్ధితో పాటుగా సస్టైనబుల్ డెవలప్‌మెంట్ అనేది మనకి ఇటీవల ప్రాచుర్యంలోకి వచ్చింది. సో, సస్టైనబుల్ డెవలప్‌మెంట్ అంటే మనం అభివృద్ధి చెందుతూనే భావితరాలకు కూడా మన ఈ అభివృద్ధి ఫలాలు అందిస్తూ వాళ్ళు కూడా సుఖవంతమైన జీవితాన్ని, ఆరోగ్యవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని అనుకుంటున్నాం. సో, దీంట్లో భాగంగానే మనకి ఆహ్, సా కొంతమంది ఎకనామిస్ట్స్ వచ్చి ఉన్నారు మనకి. సో, సాంబమూర్తి గారు, లేకపోతే కనకాల సత్యనారాయణ గారు, పారినాయుడు గారు, అలాగే పద్మశ్రీ గ్రహీత మన సుభాష్ పాలేకర్ గారు, అలాగే అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి జేబీ గారు అందరూ వచ్చి ఉన్నారు. సో, వీళ్ళందరూ కూడా మనల్ని అన్వేషణ చేసి ఈ నేచురల్ ఫార్మింగ్ యొక్క ఉద్దేశ్యం, తర్వాత దాని యొక్క ఆవశ్యకత ఏంటనేది మనందరికీ వివరిస్తారు. సో, మీరందరూ తెలుసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. Now, for this occasion, for this today's workshop, I invite the chairman of today's workshop, our beloved principal, Dr. B.V. Kirpani garu. Sir, please come to the dais. Avina, technical economics, please do those. Now, I would like to invite our vice principal, Dr. K. Anjaneyulu garu. Sir, please come to the dais. Now, I would like to invite Dr. M. Venkateswara garu, convener of the today's workshop. Sir, please come. I have an opportunity to welcome our chief guest of today's workshop, Sri N. Vijay Kumar garu, Joint Director of Agriculture, Technology. Thank you. Now, today's resource function, Sri Sri Professor Subhash Palekar garu, he will join online, and I would like to invite Professor Sri Sambamurthy garu. He is a professor at Center for Economic and Social Studies. And now he is working at the Institute of Development Studies, Visakhapatnam. Now, I would like to invite Dr. Parinayya garu. He is a social activist and writer and retired teacher. He is involved himself in a international community. Now, I would like to invite Dr. Satyanarayana garu. He is a retired principal and actually working in National Bank. Shakil Khan. Clothing ప్రజలను చేయవలసిందిగా మా ప్రిన్సిపల్ గారిని రాష్ట్రంలో థ్యాంక్ యూ సార్.
Nasıl Very much. ఈ పక్కన రావలేదు అక్కడ అయింది నీ పక్కన రావలేదు రిమోట్ బా Now, prayer song by Nandini and team. అలాగే స్టూడెంట్ రిప్రజెంటేటివ్ గా సంజయ్ థర్డ్ బిఏ హెచ్ఈపిని వేదిక మీదకి ఆహ్వానిస్తుంది. All of you please join us. Please stand up. జయ జయ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్యదాత్రి జయ 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 ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్యదాత్రి జయ 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 ప్రియ ప్రియ భారత జనయిత్రి దివ్యదాత్రి జయ జయ సత్యామర శ్యామ శ్రీరాంచల జయ జయ సత్యం శ్యామ శ్రీరాంచల జయ వసంత చోదత్తర జయమదీయ సేనాక్షార పదయుగణ జయ 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 ప్రియ భారత జనయిత్రి జయ శాంతి సుఖ జయ ప్రియ
అంబటి గారు, ఆనంద్ గారు, తర్వాత సత్యనారాయణ గారు వీళ్ళ యొక్క పరిశోధన అంశాల్ని నిజానికి రైతులకి తెలియజెప్పాలనే ఉద్దేశంతో మేము రైతులను కూడా ఇన్వైట్ చేశాం సార్. అలాగే మన గవర్నమెంట్ కూడా ఈ విషయాల మీద అవగాహన కల్పించాలని చెప్పేసి కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ సార్. ఇప్పుడు ప్రిన్సిపల్ గారిని ఉపన్యసించవలసిందిగా కోరుతున్నాం. నూట నలభై 140 సంవత్సరాల ఘన చరిత్ర కలిగినటువంటి మా కళాశాలకు చేసినటువంటి అత్యంత మహారాజు, ముఖ్యంగా మన మధ్యలో ఉన్నటువంటి ప్రొఫెసర్ సాంబశివరావు గారు, సాంబమూర్తి గారు, అదేవిధంగా మన జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు విజయ్ కుమార్ గారు, అలాగే డాక్టర్ పార్నాయుడు గారు, సత్యనారాయణ గారు, కనకాల సత్యనారాయణ గారు, అదేవిధంగా ఆశలైనటువంటి మా వైస్ ప్రిన్సిపల్ గారు, ఎకనామిక్స్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ డాక్టర్ వెంకటేశ్వరరావు గారు, మా స్టూడెంట్ విత్ జూనియర్ సంజయ్, ఈ వర్క్ షాప్ హాజరైనటువంటి రైతులలో, అదేవిధంగా వివిధ కళాశాల నుంచి వచ్చినటువంటి దీనిలో పార్టిసిపేట్ చేయడానికి వచ్చినటువంటి అధ్యాపకులు, స్టూడెంట్స్ అండ్ ఇతర సెక్టర్స్ చెందినటువంటి కొంతమంది పార్టిసిపెంట్స్ వచ్చారు. వారికి అలాగే సోషల్ మీడియా మిత్రులకు, మా విద్యార్థులందరికీ కూడా ఈ కళాశాల తరఫున స్వాగతం, సుస్వాగతం పలుకుతున్నాం. అండ్ ముఖ్యంగా ఎకనామిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వారిని అభినందిస్తాను. మంచి టాపిక్ తీసుకున్నాను అనుకుంటున్నాం. And this is very gap workshop for the present times. Present generation కూడా మీకు ముఖ్యంగా this is sustainable development. United Nations 17 సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ పెట్టుకుంటే సుస్థిరాభివృద్ధి, తెలుగులో అయితే సుస్థిర అభివృద్ధి అంటే ఏంటి? అభివృద్ధి అంటే దాన్ని సస్టైన్ చేయాలి, అలా కంటిన్యూ చేయించాలి. మనం ఒకేసారి ఉన్నాయి కదా దాన్ని వనరులు వాడుతూ పోతే అవసరం లేకపోయినా సరే వాటిని మనం ఉపయోగించుకుంటూ పోతే మనమే నెక్స్ట్ వచ్చే తరాలకి రీసోర్సెస్ అది వాటర్ అవ్వచ్చు, లేదా ఎనర్జీ అవ్వచ్చు, అంటే ఎలక్ట్రిసిటీ, లేదా ఫాజిల్ ఫ్యూయల్స్ అవ్వచ్చు, పెట్రోల్ డీజిల్ అన్నీ తెస్తున్నాం కదా, బొగ్గు అవ్వచ్చు. ఇలాంటి వనరులు మనం అవసరం లేని దానికంటే ఎక్కువ వాడుకుంటే వచ్చే తరాలకు అవి చాలా ఇబ్బంది పడతారు. అలాగే మనం పర్యావరణాన్ని కాలుష్యం చేసుకుంటూ పోతే వాహనాలు కొనేసుకుని అవసరం లేకపోయినా తిరిగేస్తూ కాలుష్యాన్ని కలిగేస్తూ ఉంటే రిక్వెస్ట్ both the economics strategies to come under this. నాయక్ గారు మీకు సార్ ఇంకా నెక్స్ట్ అభివృద్ధి ఉండదు. అందుకని కావాల్సినంత వరకు వనరులను వాడుకోవడమే, వాడుకుని అభివృద్ధి సాధించడాన్ని సుస్థిరాభివృద్ధి అంటారు. ఇంగ్లీష్ లో సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్. టాపిక్ ఒకసారి మీరు అర్థం చేసుకోవాలి. స్టూడెంట్ ముఖ్యంగా మీరు వినేటప్పుడు కూడా ఆ టాపిక్ టైటిల్ బాగా అర్థం చేసుకుంటే 90% అర్థమైపోతుంది. అర్థం చేసుకోవడంలో మీకు ఇబ్బంది ఉంటుంది. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అది వనరులు మనం మన అవసరాలు మేరకు మాత్రం వాడుకోవాలి. రెండోది ఏంటి? సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రీన్ ఎకనామిక్స్. చూడండి ఇక్కడ గ్రీన్ ఎకానమీ డెవలప్ అవ్వాలి అంటే, ఆర్థిక వ్యవస్థ డెవలప్ అవ్వాలంటే ముఖ్యంగా 3 కార్యక్రమాలు తెలుసు ఎకనామిక్స్ తెలుసు. ఇండస్ట్రీ అండ్
సర్వీస్ సెక్టర్. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనం కాన్సెప్ట్ అగ్రికల్చర్ సెక్టర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తున్నాం. అందుకని ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేసినట్టున్నారు మనం ఆలోచించిన సార్. సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ టు గ్రీన్ అగ్రికల్చర్ అనుకోవచ్చు మీరు. అగ్రికల్చర్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ లేదు. అందుకని మనం మన రైతులు కూడా తీసుకొచ్చాం. సో జనరల్ మనకి వ్యవసాయం చూస్తే అవసరమైన రీసోర్సెస్ ఏంటి చూస్తే భూమి కావాలి, నీళ్లు కావాలి, అదేవిధంగా కెమికల్స్ కావాలి, అవునా? ఎరువులు అలాంటివి కావాలి. గ్రీన్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఇవే. భూమిని మనం పొల్యూట్ చేయకూడదు, కెమికల్స్ అవన్నీ వేసేసి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ ఇలాంటివి చేయాలి. మైక్రో ఆర్గానిజం పెరిగేలాగా కెమికల్స్ వేయకుండా ఫ్రెండ్లీ, మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఫ్రెండ్లీ మనం కెమికల్స్ అలాంటివి వేయాలి. వాటిని పోషకాలు ఇలా చూడాలి. అదేవిధంగా వాటర్ ఉంది కదా అని ఎక్కువ వాటర్ పెట్టేయకూడదు. అందుకని ఇప్పుడు మైక్రో ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్స్ వచ్చాయి, ఇరిగేషన్ ల్యాండ్ వచ్చాయి. సో దట్ మిగిలిన వాటర్ వేస్టేజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది, మిగిలిన పొలాల్లో ఉపయోగించుకోవచ్చు, మిగిలిన వాటర్ ఉపయోగించుకోవచ్చు. ఎక్కువ వాటర్ టేబుల్ నీటిలో నుంచి ఎక్కువ వాటర్ డ్రా చేయకుండా ఎక్కువ వాటర్లో కూడా ఉండకూడదు. దానివల్ల డిప్లేషన్ వచ్చేసి వాటర్ టేబుల్ లేకుండా పోయి చివరికి మనుషులు నీళ్ళు తాగడానికి మంచిగా తాగడానికి ఉంటాం. అలాగే ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ మేము నా ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. నేను కూడా మా అమ్మ నాన్న కూడా వ్యవసాయం చేసిన వాళ్ళే. ఎకరం ఉండేది, ఎకరం కూడా కాదు, 75 సెంట్లు ఉండేది. మా చిన్నప్పుడు అది నీళ్లు ఉండేవి కాదు, మామూలుగా ఇరిగేషన్ ఉండేది కదా, ఒక చెరువు ఉండేది. ఓటు కొట్టిన వాళ్ళు వర్షాకాలంలో నీళ్లు అది నిండేది, చిన్న తుమ్ములాంటి. ఎప్పుడైతే జూన్ నా ప్రాంతంలో ఏం చేసేవాళ్ళంటే అందరం వెళ్ళి రైతులకి తమ్ముళ్ళకి ఏం చేసి అంతకుముందే ఆవులు ఇట్లుంటారు నాగలతో దున్నేసి ఉంచి ఈ నీళ్ళని మై చైల్డ్హుడ్ సక్సెస్. చిన్నప్పుడు కొంతకాలానికి నారు పడేస్తున్నారు, నారు పెరిగేది, మళ్ళీ దాన్ని పీకిన తర్వాత ప్లాంటేషన్ చేస్తారు కదా, ఊర్చుకో అంటారు వెళ్ళేవాళ్ళు. మనం ఈస్ట్ వెళ్తే వెరీ మంచి సార్, చక్కగా నిక్కలతో వెళ్ళి అవన్నీ కట్టలు కట్టిన వాటిని పట్టుకొని ఎవరైతే నాటుతున్నారో వాళ్ళ దగ్గర పడే వాళ్ళ నీళ్ళలో వస్తా చెరువు నీళ్ళు అండి. ఇంట్రెస్ట్ అంత డెవలప్ అవ్వలేదు. తర్వాత కొంతకాలానికి అది పెరిగి పెద్ద అయిన తర్వాత పోయినాం అంటారు, అక్కడ వెళ్ళేవాళ్ళం. కొంతకాలం తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని హార్వెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత దాన్ని స్లాషింగ్ అదేంటి దాన్ని నోట్స్ అంటారు, నోట్స్ అంటారు వెళ్ళేవాళ్ళం. సో చాలా ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం. మీలో ఎంతమందికి తెలుసు లేదో తెలియదు. అండ్ ఆవులు గేదెలు 2-3 ఉండేవి. ఆ పేడని మేమే ఉంచి సంవత్సరం అంతా అయిన పేడని ఒక చోట ఉంచి ఈ నారు మడి ఉంచడానికి ముందే తీసుకెళ్లి అట్లో పండుగ తీసుకెళ్లి దానిలో వేస్తారు. చాలా గుర్తుంది నాకు ఆ పేడ. ఇప్పుడు అదే సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గ్రీన్ ఎన్వైరన్మెంట్ అదే అనుకుంటున్నాను నేనైతే. ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళు యూరియా లాంటివి వేసిన తెలియదు. నెక్స్ట్ 10 years తర్వాత బాగా పెరిగిన తర్వాత పెరిగిన తర్వాత వెయిట్ కూడా తెలుసు పేడే. ఎప్పుడు కూడా కెమికల్ చదివినటువంటి అనువాలు ఏమి లేవు. సో అదే విధంగా పక్కనే కూడా ఇల్లు టేస్ట్ ఉండేది. చుట్టుపక్కల అన్ని కూడా కూరగాయలు, మా అమ్మాయి కూరగాయలు అన్ని కావాల్సిన ఆకుకూరలతో సైజ్ కూడా పండించేది. ఇంటి పచ్చిమిరకాయలు చాలా అందుకనే చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాం. గ్రీన్ ప్రాక్టీసెస్ అంటే గ్రీన్ అదే అనుకుంటున్నాం. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇవన్నీ మీకు తెలియాలి. హౌ వీఆర్ ఎక్స్‌ప్లాయిటింగ్ ద రిసోర్సెస్. మనం నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ ఏ విధంగా మనం మోసం చేస్తున్నాం, అవసరం లేనటువంటి మోతాదులో మనం అన్ని ఉపయోగించేసుకుంటాం. సో ఈ అగ్రికల్చరల్ ప్రాక్టీసెస్ మీరు ఎలాంటివి పాటించాలి, అప్పుడు ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది, ఎకరాకి వచ్చే ప్రొడక్షన్ ఆ ప్రొడక్టివిటీ పెరుగుతుంది.
Of course, green demolition వల్ల కెమికల్స్ వచ్చేసాయి. వాటర్ దట్ మీన్స్ అర్త్ ఫర్టిలిటీ బాగా తగ్గిపోయింది, సారం తగ్గిపోయింది. మళ్ళీ వీఆర్ టర్నింగ్ టువర్డ్స్ నో అగైన్ గ్రీన్ మళ్ళీ సో గో బ్యాక్ టు వ్యాడర్స్ లాగా, గో బ్యాక్ టు ఓల్డెన్ డేస్. ఆవులు ఎవరు పెంచుతున్నాం మనం? గేదెలు పెంచుతున్నాం, పేడ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? అది లేదు. అందరూ కూడా సిటీలకు వచ్చేస్తున్నాం, లేదు పెంచడానికే లేదు, మనకి పెట్టుకోవడానికి ఉండదు. ఆవుల్ని ఎక్కడ పెంచుతున్నాం? అప్పుడు పేడ ఎక్కడ వస్తుంది? సో వన్స్ అగైన్ మనందరూ మళ్ళీ వెళ్ళిపోయి నాకు తెలిసి పల్లెటూరులో ఉంది, ఆవుల్ని గేదెలను పెంచుకుంటూ ఇంటి చుట్టూనే కూరగాయలు పెంచుకుంటూ ప్రజలనే క్యాన్సర్ వల్ల వచ్చేస్తున్నాయి, చిన్న ఏజ్లో డయాబెటీస్ వచ్చేస్తున్నాయి. సో దిస్ హై టైమ్ ఐ ఫీల్ పర్సనలీ దట్ అగైన్ వీ హావ్ టు గో బ్యాక్ టు ది ఓల్డెన్ డేస్, 30, 40, 50 years బ్యాక్ నుండి ఆ ప్రాక్టీస్ అమలు చేస్తే తప్ప మళ్ళీ ఇప్పుడు ఉన్న ఎకానమీ గ్రీన్ ఎకానమీ అవుతుంది. అలాంటప్పుడు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ అనేది ఉండదు. అవసరమైన వాళ్ళకే పెంచుకున్నాను అప్పుడు హోటల్లో అవన్నీ ఉండదు. సైకిల్ ఉంటే మహా అయితే సైకిల్ ఉందంటే కోటీశ్వరుడు అంటున్నాను. ఎవరైనా సైకిల్ దొరికితే ఇలా చూసేవారు. ఇప్పుడు ఇంటికి సైకిల్ వేసుకొస్తే ఆయన కూర్చుంటే తీసుకెళ్ళి తొక్కిన వాళ్ళు, అదే ఏదో విమానాన్ని నడుపుతున్నట్టు అనుకున్నాను ఆ టైమ్స్ సైకిల్. అప్పుడు ఎంత పొల్యూషన్ ఏముండేది కదా, తగ్గుకుంటారు. నో లెట్ us గెట్ బ్యాక్ టు దోస్ డేస్. మీరంతా కూడా మేము ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది ఇదేంటి అనుకుంటారు. ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ కూరగాయలు అవి తిని డబ్బులు తెచ్చుకుని ఇప్పుడే మీకు చెప్తున్నాం. మా ఎక్స్పీరియన్సెస్ మీకు లెసన్స్ కావాలి. ఈ రోజు నుంచి సస్టైనబుల్ ప్రాక్టీసెస్ మీరు కూడా పాటిస్తారని ఆశిస్తూ ముఖ్యంగా మీ అందరిలో ఈ వర్క్షాప్ ఇలాంటి ఉద్దేశాలని, ఇలాంటి ఇన్స్పిరేషన్ కలిగిస్తుందని ఆశిస్తూ మనమంతా కూడా మన కళాశాలలో చదువుకున్నప్పుడు మీరంతా కూడా మన కళాశాల చదువుతున్నారు కాబట్టి ఫ్యూచర్ లో ఈ అగ్రికల్చర్ ని గ్రీన్ గా చేసుకుంటూ గ్రీన్ అగ్రికల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ ఆశిస్తూ, అదేవిధంగా మీరు వెళ్ళిన తర్వాత రైతులకు ఇలాగే చేయాలి, చెప్పాలి. గ్రీన్ ప్రాక్టీసెస్ ని మీరు వాళ్ళతో కూడా వాటి మీద అవగాహన కలిగించి ముఖ్యంగా ఈ పర్యావరణ అభివృద్ధికి ఎకనామిక్స్ డెవలప్మెంట్ ద్వారా తోడ్పడతాన్ని ఆశిస్తూ ఈ ఈ వర్క్షాప్ ఆ విధంగా స్టూడెంట్స్ ని అలాగే పార్టిసిపెంట్స్ ని కూడా నేర్పిస్తుందని ఆశిస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చినటువంటి మెడికల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎకనామిక్స్ గారు, అదేవిధంగా డాక్టర్ హరికిషన్ నాయక్ గారు, వాళ్ళ టీమ్ స్టూడెంట్స్ మీరందరూ కూడా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. థ్యాంక్ యూ. ఇప్పుడు ముఖ్య అతిథి జిల్లా వ్యవసాయ శాఖ జిల్లా జాయింట్ డైరెక్టర్ గారు డాక్టర్ విజయ్ కుమార్ గారు మన మధ్యలో సార్ని పార్టిసిపెంట్స్ ఉద్దేశించి ప్రసంగించవలసిందిగా కొంచెం. సెంటర్లోనే మాట్లాడదు. ఈరోజు సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ ను గ్రీన్ ఎకనామిక్స్ అనే ఈ కార్యక్రమానికి సభాధ్యక్షులుగా ఉన్నటువంటి ప్రిన్సిపల్ గారికి, అలాగే హెచ్ఓడి గారికి, నన్ను ఇన్వైట్ చేసినటువంటి హెచ్ఓడి గారి కన్వీనర్ గారికి, వేదికను అలంకరించినటువంటి పెద్దలందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే ఫ్యాకల్టీ, మా ఫార్మర్స్, అలాగే స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ తరఫున మొట్టమొదటి మీకు అందరికి కూడా నా హృదయపూర్వక నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఆర్ట్స్ స్టూడెంట్స్ సైన్స్ గురించి సెమినార్ పెట్టుకోవడం అనేది నాకు కొంచెం పెద్దగా అనిపించింది. ఎందుకంటే పెద్దగా ఇష్టం ఉండదు, ఆర్ట్స్ వాళ్ళకి సైన్స్ ఇష్టం ఉండదు, సైన్స్ వాళ్ళకి ఆర్ట్స్ ఇష్టం ఉండదు. కానీ కానీ మీలో ఉన్నటువంటి చాలా మంది కూడా అగ్రికల్చర్ ఫ్యామిలీ నుంచి వచ్చినటువంటి వాళ్ళని నేను భావిస్తున్నా. చాలా మంది ఉండుంటారు, దాదాపు 60-70% పైనే. ఎందుకంటే ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కలెక్టర్స్ కానీ ఎస్పీలు కానీ చాలా మంది 75% అగ్రికల్చర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి, ఆ ఫ్యామిలీస్ నుంచి వచ్చినటువంటి ఆఫీసర్స్.
సో ఇప్పుడు ప్రిన్సిపాల్ గారు వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తూ చిన్నప్పుడు వాళ్ళు ఎలాగో ఆ ఫీల్డ్ లో ఈ నారు పెంచడం కానీ నాటు వేయటం కానీ ఎలా చేశారో అది కూడా ఎలాగ ఎంజాయ్ చేస్తూ చేశారో వాళ్ళు చెప్తుంటే నాకు కూడా మా చిన్నప్పుడు రోజులే జ్ఞాపకం వచ్చింది. సో అగ్రికల్చర్ ఏ పని చేసినా అంత ఎంజాయ్మెంట్ ఉండదు కానీ అగ్రికల్చర్ లో చాలా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది. వర్క్ చేసేటప్పుడు ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది. మీరు చూసేవాడు చాలా మంది పాటలు పాడుతూ నాట్లు వేస్తా ఉంటారు. పని చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు పని అయిపోతుంది అనుకుంటాం కానీ అగ్రికల్చర్ చేసేటప్పుడు మాత్రం పాటలు పాడుకుంటూ వేస్తారు నాట్లు. సో అంత ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది. అలాగనే నేను కూడా ఈ డిపార్ట్మెంట్ లో ఆ చేస్తున్నందుకు అగ్రికల్చర్ డిపార్ట్మెంట్ లో పనిచేస్తున్నందుకు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతాను. ఎందుకంటే 10 మందికి అన్నం పెట్టగలిగినటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఏదైనా ఉంది. 10 మందికి మనం ఎంత కంప్యూటర్ దగ్గర కూర్చున్నా లేకపోతే ఎంత పనులు చేసినా దగ్గర పనులు చేసినా 12 1 గంట కాగానే అందరూ లంచ్ బ్రేక్ అంటారు. లంచ్ బ్రేక్ ఏంటి పెడతారు? భోజనమే. అది భోజనం ఎవరు పండిస్తారు? రైతే పండిస్తారు. కాబట్టి ఆ రైతుకి సేవ చేసేటువంటి డిపార్ట్మెంట్ ఉన్నందుకు నేను చాలా హ్యాపీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటాను. మొన్న కరోనా టైంలో ఒక జోక్ వచ్చింది మా డిపార్ట్మెంట్ లో. ఎందుకంటే అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటున్నారు. అందరూ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, కంప్యూటర్ వాళ్ళు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్, ఇంకా మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా కంప్యూటర్ ద్వారా ఆపరేట్ చేయగలిగినటువంటి పనులన్నీ కూడా చేస్తున్నారు వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటూ కింద ఒకళ్ళు ఏం రాశారు అంటే ఫార్మర్ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే పరిస్థితి ఏంటి? ఫార్మర్ కూడా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ఫీల్డ్ లోకి వెళ్లకుండా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ అంటే ఏంటి? భోజనం ఉంటుందా? ఉండదు. ఒక్క ఫార్మర్ మాత్రమే కరోనా అయినా ఇంకోటైనా ఫీల్డ్ లోకి వెళ్ళి పనిచేసి దేశానికి అన్నం పెట్టాడు. అటువంటి సో కాబట్టి ఈరోజు ఈ టాపిక్ ని ఎంచుకొని సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ అనేటువంటి టాపిక్ ని ఎకనామిక్ గ్రోత్ లో ఫస్ట్ 3 చెప్పాను కదా, అందులో ఫస్ట్ అగ్రికల్చర్. సో అగ్రికల్చర్ సస్టైనబిలిటీ అనేటువంటిది మనం చాలా ఆలోచించాల్సినటువంటి ప్రస్తుత పరిస్థితి అన్నమాట. గవర్నమెంట్ కూడా ప్రస్తుతం ఏపీ గవర్నమెంట్ కూడా అగ్రికల్చర్ విషయంలో ఒక స్టాగ్నేషన్ కి వచ్చింది. పర్ ఏకర్ ఈల్డ్ స్టాగ్నేషన్ కి వచ్చింది. ఖరీఫ్ లో చూసుకుంటే 30 bags, రబీలో చూసుకుంటే 40 or 45 యావరేజ్ ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ ఇయర్స్. అంటే ఒక 10 years కావచ్చు, లేకపోతే 20 years కావచ్చు. నేను డిపార్ట్మెంట్ లో జాయిన్ అయ్యి దాదాపు 35 years అవుతుంది. అప్పటి నుంచి కూడా ఏదో గ్రోత్ అనేటువంటిది పర్ ఏకర్ 2 bags 3 bags అంతే తప్ప అంత మించి గ్రోత్ అనేటువంటిది పెద్దగా లేదు. అయితే గవర్నమెంట్ ఏం చెప్తుంది అంటే పర్ ఏకర్ ఈల్డ్ పెంచడం కాదు, పర్ ఏకర్ కి ఫార్మర్ ఇన్కమ్ ఎలా పెంచుతారు, ఫార్మర్ ఇన్కమ్ పెరిగేటువంటి విధానం, నెట్ ఇన్కమ్స్. ఇప్పుడు ప్రతిసారి 30 బస్తాలు పడితే అసలుకి నెట్ ఇన్కమ్ ఏం పెరగదు. లేకపోతే రబీలో 40 bags వస్తే నెట్ ఇన్కమ్ పెరగదు. బట్ వేరే రకంగా మీరు ఆలోచించండి. గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కానీ, ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు కానీ, ఇతర పెద్దలందరూ ఎకానమిస్ట్ అందరూ కూడా రైతు యొక్క పర్ క్యాపిటల్ ఇన్కమ్ ఎలా పెరుగుతుంది అనేది ఆలోచించండి అని చెప్పడం జరిగింది. సో దానికి మన ఈస్ట్ గోదావరి వరకు మనం కనుక తీసుకుంటే మేజర్ గా ప్యాడీ పల్సెస్ అని వేస్తారు. సో దీనివల్ల నేను క్యాల్కులేట్ చేసింది ఏంటంటే పర్ ఏకర్ ఈల్డ్ 30 bags వస్తే ఫార్మర్ కి అంతా ఇన్కమ్ ఖర్చులన్నీ పోను, కాస్ట్ ఆఫ్ కల్టివేషన్ అంతా పోను, 10,000 మిగులుతుంది. మీరు బాగా అర్థం చేసుకోండి, 10,000. అలాగే రబీలో తీసుకుంటే 15,000 అన్ని ఖర్చులు పోను. అంటే ఖరీఫ్ 10,000, రబీ 15,000, రెండు కలిపితే 25,000. అంటే ఒక ఫార్మర్ కి ఒక ఏకర్ మీద వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ 25,000 అంటే పర్ మంత్ ఎంత వస్తుంది? అతనికి పర్ మంత్ ఎంత? 2,000 కదా. 2,000 అంటే
మన ఇంట్లో పనిచేసే వాళ్ళు కూడా 2000 3000 4000 ఇస్తారు. అంటే రైతు యొక్క కష్టము 2000 అంత కష్టపడి ఎండనక వాననక కష్టపడి పనిచేస్తే సంవత్సరంతో పనిచేస్తే అతనికి డైలీ నెలకి ఇన్కమ్ 2000. వేరే ఎంప్లాయీస్ కి మేమైతే తీసుకున్నాను నేను ఒకసారి క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటాను. అలాగ ఆలోచించినప్పుడు ఫార్మర్ యొక్క కష్టాన్ని మనము లెక్క కట్టలేము, కానీ అతనికి వచ్చేటువంటి ఇన్కమ్ లోయెస్ట్ లో లోయెస్ట్. సో అటువంటి ఫార్మర్ గురించి మనం ఆలోచించాలి. అంటే ఫార్మర్ గురించి అంటే అగ్రికల్చర్ గురించి మనము ఆలోచించాలి. సో అందుకని దాంట్లో భాగంగా ఏం ఆలోచిస్తున్నామంటే ఇప్పుడు ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ చేస్తే ఎలా ఉంటుంది. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ అంటే ఒకే ఏకర్లో ప్యాడీ, ఆక్వా, అలాగే పౌల్ట్రీ, అలాగనే వీలైతే ఒక కౌ ఒకటి పెట్టుకొని మన యానిమల్ హస్బెండరీ, ఈ 4 కలిపి హార్టికల్చర్, ఈ 4-5 ఎంటర్ప్రైజ్ కలిపి ఒకే ఏకర్ లో కనుక మనం చేయగలిగితే, అట్లాంటి ఒక 4-5 ఎక్స్పెరిమెంట్ నేను చేశాను. ఈ గాట్ 1,25,000 పర్ ఏకర్ పర్ ఇయర్. 1,25,000. మామూలుగా ప్యాడీ వెళ్తే 25,000 వస్తే, ఈ 4-5ని మనం ఇంటిగ్రేట్ చేసినప్పుడు 1,25,000 ఖర్చులు పోను. సో అటువంటి ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ ని మనం డెవలప్ చేస్తూ ఫార్మర్ కి అధిక ఇన్కమ్ వచ్చేటువంటి మార్గాన్ని మనము ఫార్మర్ చెప్పాలి. మీ తల్లిదండ్రులు కొంతమంది ఫార్మింగ్ చేస్తా ఉంటుంటారు, వాళ్ళకి ఇటువంటి చేస్తే మంచిది. ఎందుకంటే దీనికి ఒక ఫార్మరే సైంటిస్ట్. ఈ ఆలోచన ఎవరికి వచ్చిందంటే ఒక పూర్ ఫార్మర్ కి వచ్చింది. ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్ లో పబ్లిష్ చేశారు దీన్ని. ఏ పూర్ కెన్ ఇన్నోవేట్, ఏ పూర్ కెన్ ఇన్నోవేట్, ఇంటర్నేషనల్ జర్నల్. అంటే అతని స్టోరీ రాస్తూ ఏం రాశారంటే, అతనికి ఓన్లీ 1 ఏకరే ఉంది, ఎప్పుడు చూసినా కానీ మునిగిపోతా ఉంది, ఒక 5-6 బస్తాల కన్నా ఎక్కువ పండట్లేదు. అటువంటి అప్పుడు పిల్లలు పెరిగి పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు, వాళ్ళకి ఎలాగా నెక్స్ట్ వాళ్ళ పెళ్లిళ్ళు ఎలా చేయాలి, ఈ ఇన్కమ్ తోటి నేను ఎలా బ్రతకాలని ఒక రోజు మధ్యాహ్నం పెట్టి కూర్చొని ఆలోచిస్తుంటే అతనికి వచ్చినటువంటి ఇన్నోవేటివ్ థాట్ అనేది ఎవరి సొత్తు కాదు, సైంటిస్టే కనిపెట్టాలని లేదు. పూర్ ఫార్మర్ అతను పడుతున్నటువంటి కష్టానికి అతని యొక్క ఎకనామిక్ కండిషన్ అతన్ని ఆలోచింప చేసింది. దానిలో నుంచి వచ్చినటువంటిది ఈ ఆలోచన ఏంటి, అతనికి ఉన్నటువంటి హాఫ్ ఏకర్ లో ఒక 25 సెంట్స్ ఎక్కడైతే మునుగుతుందో దాన్ని తీసి శుభ్రం చుట్టూ గట్టిలాగా వేసుకున్నాడు అంట. మిగతా మట్టి చదురుగా ఉన్నటువంటి ప్యాడీ పండించే దగ్గర వేసుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఏం చేశాడు అనమాట, వన్స్ అన్ని కూడా ఒలిరీ కల్చర్ అంటే వెజిటబుల్స్, జామ, పపాయ, లీఫీ వెజిటబుల్స్ అవన్నీ వేసుకోవడం వల్ల ఎవ్రీడే అతని ఇంట్లో కావాల్సినటువంటి వెజిటబుల్స్ వస్తున్నాయి. రెండవది ప్యాడీ అలాగే వేస్తున్నాడు. ఎక్కడైతే కందుకలా చేసుకున్నాడో దానిలో ఫిష్ వేసాడు, దానిపైన షెడ్, పౌల్ట్రీ షెడ్. ఎందుకంటే పౌల్ట్రీ నుంచి వచ్చేటువంటి లిటర్ చేపలకి. సో ఇవన్నీ చేస్తూ ఒక ఆవుని అతను తీసుకోవడం వల్ల ఆవు నుంచి వచ్చినటువంటి కౌ డంగ్, కౌ యూరిన్ మొక్కలకి నుంచి వచ్చినటువంటి వేస్ట్ ఆవుకి, అంటే పాడి పంట. మీరు అర్థం చేసుకోండి, పాడి పంటలు అనేటువంటి మాట ఊరికే రాలేదు. పాడి పంట అంటే పాడి నుంచి వచ్చింది పంటకి, పంట నుంచి వచ్చింది పాడికి, ఇది చక్రం. బట్ దీన్ని మనం మధ్యలో బ్రేక్ చేయడం వల్ల ఈ రసాయనిక ఎరువులు కానీ, రసాయనిక పురుగుల మందులు కానీ ఇవన్నీ రావడం వల్ల హ్యూమన్ హెల్త్ దెబ్బతింటూ స్టార్ట్ అయింది. సో దాని గురించి నెక్స్ట్ 2 మాటలు చెప్తాను. సో ఆ పూర్ ఫార్మర్ అలాగా తన యొక్క ఇన్నోవేటివ్ థాట్ ని చేసుకోవటం వల్ల అతను ఎకరానికి అంతకుముందు 5 బస్తాలు 6 బస్తాలు పండేటువంటి ఫీల్డ్ లో నరక చేయడం వల్ల 15 బస్తాలు పండడం మొదలుపెట్టింది. ఫిష్ వల్ల అతనికి ఆదాయం రావడం మొదలుపెట్టింది. ఎగ్స్ వల్ల ఆదాయం రావడం మొదలుపెట్టింది. కూరగాయలు డైలీ కన్సంప్షన్, బయట అమ్ముకోవడానికి.
సో ఈ రకంగా మనము ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ అనేటువంటిది ఫార్మర్ కి ఇస్తూ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ దాన్ని ఇవ్వడమే కాదు, దాని సస్టైనబుల్ బిటి కూడా మనం చేయవలసినటువంటి అవసరం ఉంది అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. రెండవది సస్టైనబిలిటీ మనం తీసుకురావాలి అంటే ఆ సాయిల్ హెల్త్ మనము ఇప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా మనం చూడాల్సినటువంటి రోజులు వచ్చినాయి. 1992-93లో అనుకుంటా ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఆలోచించడం మొదలుపెట్టినాయి. డాక్టర్లకి అర్థం కానటువంటి ఈ రోగాలన్నీ ఎందుకు వస్తున్నాయి, ఒక రోగానికి మందు కనిపెడితే మళ్ళీ ఇంకోటి కొత్తది వస్తుంది, ఇంకోటి కనిపెడితే ఇంకోటి కొత్తది వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందని ఆలోచించినప్పుడు ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ అండ్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద క్యాన్సర్స్ ఆర్ డ్యూ టు దీస్ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్. క్యాన్సర్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్ ఆఫ్ సెల్స్. అంటే పర్టికులర్ జీన్ ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని మాడిఫై చేస్తుంది ఆ కెమికల్, దానివల్ల అబ్నార్మల్ గ్రోత్ అనేది వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ క్యాన్సర్ అంటాం కదా. సో ఈ కెమికల్స్ వాడడం వల్లే వస్తుందని ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఇప్పుడు కెమికల్ ఫుడ్ మాకు వద్దని అంటున్నారు. అందుకని మన ఎక్స్పోర్ట్ లేదు. మన దేశం నుంచి ఎక్స్పోర్ట్స్ చాలా తగ్గుతున్నాయి. రెండవది కెమికల్ వాడినటువంటి ధాన్యం ఏదైతే ఉందో మాకు వద్దు అని వెనక్కి తిప్పి పంపిస్తున్నారు. దానివల్ల 1-2 షిప్పులు ధాన్యాన్ని బంగాళాఖాతంలో పారబోసి ఎంటీ షిప్లు వచ్చినాయి. అది ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితి. సో కాబట్టి దాని గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఏంటి దీనికి ఆల్టర్నేటివ్, ఈ ఫెర్టిలైజర్ లేకుండా పెస్టిసైడ్ లేకుండా వ్యవసాయం చేయలేమా అని ఆలోచించినప్పుడు మన పద్మశ్రీ సుభాష్ పాలేకర్ గారు న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ అనేటువంటి దాన్ని ఆ రాష్ట్రంలో మొట్టమొదటి చేసి సక్సెస్ సాధించారు. దాన్ని మేజర్ గా సాయిల్ హెల్త్ అనేటువంటిది చాలా ఇంపార్టెంట్ అనేటువంటిది ఆయన కనుక్కొని, సాయిల్ హెల్త్ అంటే ఒకప్పుడు ఒక గ్రామం మట్టి తీసుకు, ఒక గ్రామం చిన్న మట్టి తీసుకుంటే మైక్రోబ్స్ ఉంది 10⁻⁹. బట్ ఈ రోజు కెమికల్ ఫార్మింగ్ వల్ల అది ఎంతకు వచ్చిందంటే 10⁻², అంటే 100 అన్నమాట. అంటే ఒక గ్రామంలో 10 కోట్ల పైన సూక్ష్మజీవులు ఉండవలసిన దగ్గర ఓన్లీ 100 ఉంటే ప్లాంట్స్ ఎలా గ్రో అవ్వగలుగుతాయి? ఎందుకంటే మానవ శరీరం దాదాపు 59 మూలకాలు అవసరం. 59 మూలకాలు ఇంటిగ్రేటెడ్ గ్రోత్ కోసం. 59 మూలకాలు మనం వేయట్లేదు. ఇప్పుడు మొక్కలు మనం రాసిన 3 నత్రజని, భాస్వరం, పొటాషియం 3 రాస్తున్నాం. అటువంటిప్పుడు మరి మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి? ఈ మిగతా ఎలిమెంట్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే సాయిల్ లో నుంచే రావాలి, మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ వల్ల రావాలి. ఈ మైక్రోబ్స్ అన్ని చంపేశాం, కెమికల్ ఫార్మింగ్ వల్ల చంపేశాం. సో ఇప్పుడు అగైన్ సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ రావాలి అంటే సాయిల్ హెల్త్ మనలో మనము రివైవ్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు ఆలోచించాలి. ఈవెన్ ఇంటి దగ్గర మన కూరగాయలు పండించే దానికైనా సరే అట్లీస్ట్ మనము ఈ కెమికల్ ఫెర్టిలైజర్స్ కానీ కెమికల్ పెస్టిసైడ్స్ కానీ వాడకుండా మనము న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ కనుక చేసుకొని ఆ ఆహారం కనుక తింటే హెల్త్ అనేటువంటిది చాలా ఇంప్రూవ్ అవుతుంది. సో దీనివల్ల చాలా మన వక్తలు కూడా దీని గురించి డీటెయిల్ మీకు చెప్తారు. జస్ట్ నేను ప్రియాంబుల్ మీకు చెప్తున్నాను. సో 1994 లో మొట్టమొదటి ఈ పెస్టిసైడ్స్ వాడకుండా ఉండాలి పెస్ట్ అని ఇటువంటి దానిలో ఐపీ స్టార్ట్ అయింది. ఇంటిగ్రేటెడ్ పెస్ట్ మేనేజ్మెంట్ అనేది స్టార్ట్ అయింది. తర్వాత అది ఇంటిగ్రేటెడ్ క్రాప్ గ్రోత్ కింద మారి ఇప్పుడు పొలం బడి అనేటువంటి కార్యక్రమంలో ఇవన్నీ మనం చేయడం జరుగుతూ ఉంది. ప్రస్తుతం చేస్తున్నామని ఇప్పుడు పాపులరైజ్ అవుతుంది ఏంటంటే న్యాచురల్ ఫార్మ్. అంటే ఒక ఆవు కనుక ఉంటే ఆ ఆవు నుంచి వచ్చినటువంటి కౌ డంగ్ కానీ కౌ యూరిన్ వల్ల కానీ వాటిని మనము ఈ ఘనజీవామృతం కానీ ద్రవ జీవామృతం కానీ బీజామృతం కానీ ఇటువంటి వాటి బయోస్టిమ్యులెంట్స్ అంటారు. ఇవి ఉండటం వల్ల ఏంటంటే మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ బాగా పెరుగుతుంది. సో దీని బయోస్టిమ్యులెంట్స్ వీటిని మనము వేస్తూ
మనం కనుక క్రాప్ గ్రోత్ కనుక తీసుకురాగలిగింది కొన్ని రోజులకి మరలా నేల న్యాచురల్ గా తనలో ఉండాల్సినటువంటి మైక్రోబ్స్ ని డెవలప్ చేసుకొని ఈ సస్టైనబిలిటీ వస్తుంది, క్వాలిటీ వస్తుంది. మన క్వాంటిటీ పరంగా మన దేశానికి కావాల్సినటువంటి ఆహార ధాన్యాలు ఉత్పత్తి చేయగలుగుతున్నాం. ఇంకా కానీ క్వాలిటీ లేదు. సో ఇప్పుడు ప్రతి దగ్గర కూడా ఇప్పుడు ఎంప్లాయీస్ కానీ కొంచెం హై క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అందరూ కూడా న్యాచురల్ ఆర్గానిక్ ఫుడ్ ఎక్కడ దొరుకుతుంది అని ఈవెన్ మాల్స్ లో కూడా ఆర్గానిక్ అనేటువంటిది మాట వస్తా ఉంది. సో కాబట్టి మన మరి వారికి రేట్ అది ఎలా వస్తుందంటే ఒక ఉదాహరణ చెప్తున్నాం. నేచురల్ ఫార్మింగ్ లో చేసేటువంటి రైతుకి బయట 30 బస్తాలు పడితే ఇతనికి 26, 27 పండింది అనుకోండి. ఆ ఫార్మర్ ఏం చేసేది తెలుసా? ఎకనామిక్స్ చూడండి, మీరు అందరూ ఎకనామిక్స్ స్టూడెంట్సే కదా. ఆ ఫార్మర్ మిడిల్ మ్యాన్కి అమ్మకుండా, ఆ ధాన్యాన్ని మిడిల్ మ్యాన్కి అమ్మకుండా ఆ చిన్న మర తీసుకొని ఆ ధాన్యాన్ని మరమట్టించుకొని 25 కేజీలు 25 కేజీలు బియ్యాన్ని 2,000 అమ్మాడు. అంటే ఒక బియ్యం బస్తా 75 కిలోల బస్తాను ఆడిస్తే మనకి ఆ 50 ప్రైస్ వస్తుంది. అంటే 25 కిలోలు 2,000 అయితే 50 కిలోలు 4,000. అంటే 75 బస్తాకి అతనికి 4,000 గిట్టుబాటు అయింది. 4,000 బయట అతను అమ్ముకుంటే అతనికి 1,500 వచ్చేది. 1,500, 1,700 గవర్నమెంట్ రేట్ అయితే 1,700 75 కిలోల బ్యాగ్. కానీ ఈ ఫార్మర్ తన యొక్క బ్రెయిన్ ఉపయోగించి అతనే మార్కెట్ చేసుకునేటట్లుగా ప్రతి ప్రోడక్ట్ కి ధర నిర్ణయించుకునేటువంటిది ప్రొడ్యూసర్ నిర్ణయించుకుంటున్నాడు. ఇక్కడ మైక్ తయారు చేసేటటువంటి దీని ధర ఎంత వాడు నిర్ణయిస్తున్నాడు. కానీ ఒక ఫార్మర్ మాత్రమే తన ధరని తను నిర్ణయించుకోలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడు. ఎందుకంటే బయట మిడిల్ మ్యాన్కో లేకపోతే ఇంకో దగ్గర వాళ్ళకి ఎంతో రేటుకి ఇచ్చేసుకుంటాడు. వాళ్ళు దాని మీద డబ్బులు వేసుకొని వ్యాపారం వాళ్ళు బాగుపడుతున్నారు, కానీ రైతు బాగుపడట్లేదు. సో రైతుని ఏం ఎడ్యుకేట్ చేస్తున్నామంటే మీ ధాన్యానికి మీరే ధర నిర్ణయించుకోండి. నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేసేటువంటి రైతు మీ ధర మీరే నిర్ణయించుకోండి. మీరు టమాటాలు పండిస్తున్నారు, మీరే నా నేచురల్ ఫార్మింగ్ కాబట్టి నా ధర ఎంత కొంటున్నారు అందరూ. ఈ రోజు 100 రూపాయలు అయినా సరే 100 రూపాయల నేచురల్ ఫార్మింగ్ ద్వారా పండించినటువంటి రైస్ ఉంది అంటే 100, 120 రూపాయలు పెట్టి కొనడానికి కూడా ఎవరు వెనకాడట్లేదు. ఎందుకంటే ఈ పురుగు మందులు తిని హెల్తీగా ఉండొచ్చు కదా. సో ఫార్మర్ ని ఆ విధంగా కూడా వాళ్ళు నిర్ణయించుకుంటున్నారు. ఇది కూడా సాధ్యం అంటే నేచురల్ ఫార్మింగ్ చేసినటువంటి రైతుకి ప్రస్తుతం అది సాధ్యం అవుతుంది. కొంతమంది రైతులు అలా చేశారు కాబట్టి ఆ ఎగ్జాంపుల్ మీకు చెప్పాను. సో కాబట్టి ఈ సస్టైనబుల్ అగ్రికల్చర్ లో సాయిల్ హెల్త్ అనేటువంటి దాన్ని మనం మెయిన్ గా చూడాలి. కెమికల్ ఫార్మింగ్ అనేటువంటిది సాధ్యమైనంత వరకు తగ్గిస్తూ నేచురల్ ఫార్మింగ్ ఆర్గానిక్ ఫార్మింగ్ ని మనము ముందుకు తీసుకెళ్లాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఇందులో రకరకాలైనటువంటి మోడల్స్ ఉన్నాయి. ఇవన్నీ చెప్తాను, ఇంకా సాయంత్రం దాకా చెప్తానే ఉంటాను. సారీ ఎక్కువ టైం తీసుకోలేదు. ఎందుకంటే నాకు అవకాశం వచ్చింది కాబట్టి అందరితో మాట్లాడేటువంటి అవకాశం డిపార్ట్మెంట్ చెప్పాలని నేను చెప్తున్నాను, వేరే ఉద్దేశం కాదు. సో సాయిల్ హెల్త్ దాని గురించి మనం ఆలోచించాలి. అలాగే క్లైమేట్ రెసిలియన్స్, క్లైమేట్ కూడా మనము చూసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం. ఇప్పుడు కొన్ని ప్లానెట్స్ లో ఈ గ్యాసెస్ ఎమిషన్ వల్ల అక్కడ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ పాడవుతుంది. ఈవెన్ మన సాయిల్ మన చుట్టూ ఉన్నటువంటి అట్మాస్ఫియర్ కూడా ఎంత చేంజెస్ వచ్చినా మీరు చూస్తున్నారు. ఫిబ్రవరి నెలలో ఉండాల్సినటువంటి ఈ చల్లదనం లేకుండా ఆల్రెడీ సమ్మర్ లాగానే ఇప్పుడు ఉంది బయట. ఓన్లీ బికాస్ ఆఫ్ అగ్రికల్చర్ లో వస్తున్నటువంటి గ్యాసెస్ ఎమిషన్ ఇవన్నిటి వల్ల ఏమవుతుందంటే క్లైమేట్ పాడవుతుంది, వాటర్ పొల్యూట్ అవుతుంది. సో వీటన్నిటిని మనము జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి అంటే నేచురల్ ఫార్మింగ్ అనేటువంటి ఓన్లీ సోర్స్ అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఉంది. మన రిటైర్డ్ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ గారు డాక్టర్ టి విజయ్ కుమార్ గారు దీని మీద మొట్టమొదట అంటే ఎందుకు ఈ విషయం చెప్తున్నానంటే నాకు ఇద్దరికి సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ లో ఈ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది. అసలు ఫెర్టిలైజర్ గురించి నేను సామర్లకోట రైల్వే స్టేషన్ లో ఆయన ట్రైన్ ఎక్కించడానికి వెళ్ళినప్పుడు
ట్రైన్ డిలే అయితే కొద్దిగా దాని గురించి ఫెర్టిలైజింగ్ గురించి మాట్లాడుతూ నేను చాలా మంది విఐఎల్ తోటి మాట్లాడాను. ఎవరికి అంత అవగాహన లేదు ఫెర్టిలైజర్ మీద. ఆ ఈ ఎఫ్ఐఎం వేసి పండిస్తే ఎలా ఉంటది, అది వేస్తే బాగుంటది కదా అని జస్ట్ డిస్కషన్ స్టార్ట్ అయింది. ఆ డిస్కషన్ ఆయన తర్వాత రోజుల్లో అప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు గారే మనకి సీఎం గా ఉన్నారు. కొన్ని రైతు ఆత్మహత్యలు జరుగుతున్నాయి ఇక రాయలసీమలో, అవి లేకుండా నివారించాలంటే మార్పు ఏంటో నాకు చెప్పండి అని అన్నప్పుడు ఆయన ఈ ఈ నేచురల్ ఫార్మింగ్ ని ఆ ఈ దీంతో ఇంటిగ్రేట్ చేసుకొని ఆలోచించి అప్పుడు సుభాష్ పాలేకర్ గారిని కాంటాక్ట్ చేసి దీనికి బీజం వేయడం జరిగింది. సో అట్లాగా అయినటువంటిది ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత కూడా దీన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు. సో దానిలో భాగస్తులే ఈ రోజు మనకి వక్తలుగా ఉన్నటువంటి వాడు కూడా దీని గురించి ముందే మీకు చెప్తారు. సో కాబట్టి యాక్చువల్ గా ఈ సందర్భంగా మరి విజయ్ కుమార్ గారిని ఈ సందర్భంగా తప్పనిసరిగా అభినందించుతున్నాం. మన ఆంధ్రాలో నేషనల్ పార్లమెంట్ తీసివేసింది ఆయన ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ అయినప్పటికీ కూడా, అడ్మినిస్ట్రేటర్ అయినప్పటికీ కూడా ఇదంతా చదువుకొని నేచురల్ ఫార్మింగ్ గురించి చదువుకొని ఒక సంస్థను ఏర్పాటు చేసి ఇప్పుడు దేశ వ్యాప్తంగా ఇంటర్నేషనల్ వ్యాప్తంగా కూడా దీన్ని తీసుకొని వెళ్తున్నారు. కాబట్టి ఈ రోజు ఆ నేచురల్ ఫార్మింగ్ మీద ఒక మంచి వర్క్ షాప్ ఇక్కడ పెట్టినందుకు నేను డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎకనామిక్స్ ని, హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్ కన్వీనర్ గారు వెంకటేశ్వర గారు, అలాగే ప్రిన్సిపల్ గారిని, అందరినీ కూడా మరి వ్యవసాయ శాఖ తరఫున నా యొక్క అభినందనలు శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ నాకు అవకాశం ఇచ్చినందుకు మీకు అందరికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ముగిస్తున్నాను. చాలా మనకి మన సార్ వస్తే అర్జెంట్ సిచ్యుయేషన్ ఉండటం వల్ల వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ పాలేకర్ సార్ ఆన్లైన్ లో రెడీగా ఉంటారు సార్. ఇప్పటికే చాలా లేట్ అయిపోయింది. పాలేకర్ సార్ నెక్స్ట్ ప్రిన్సిపల్ సార్ సారీ జేడీ సార్ పాలేకర్ సార్ Sir, but I accepting. The many issues I have shared in other because and it's very needful workshop of knowledge of popular the class body. At the same time, foreign items are here because and our my teacher Samu sir and here sir is very active in this national farming recently conducting high. So workshop is designed by our sir Kankar Krishna Baba. It's an excellent scientific given. He saw in the approach sir. Thank you very much sir for the very good. Thanks a lot. Let us సార్ ఇది ఇనాగరల్ సెషన్ అయిన తర్వాత మనకి టెక్నికల్ సెషన్ 1 2 రెండు ఉంటాయి. వక్తలందరూ కూడా టైం ని బట్టి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఫస్ట్ ఇది మాత్రం పాలేకర్ గారికి ఆన్లైన్ లో మనం స్టేజ్ మీద ఉన్నటువంటి వక్తలందరూ వచ్చి ముందు ఆశీర్లు కావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. థ్యాంక్ యూ ఎవరీవన్. మీరు ఇలా వేసారు
Sir. ఆయనకి అదే అన్మ్యూట్ చేయండి ఆయన. వాయిస్ వాయిస్ వస్తుంది ఆయన అన్మ్యూట్ లో ఉన్నా ఆయన మాట్లాడలే ఇంకా మన వాయిస్ వెళ్తుందా? సార్ పెట్టావా రిసీవింగ్ మై వాయిస్ మిగతా వాళ్ళందరినీ మ్యూట్ చేసి ఆయన ఒక్కరిని అన్మ్యూట్ చేయాలి. చేసేయండి. ఓకేనా? వెల్కమ్ సార్. సార్ వెల్కమ్ సార్. We are here to listen to you. क्या मैं ऑडिबल सर? Hello. Okay, okay, sir. Am I audible, sir? Hello. Just Are you listening? yes, sir. Yes, sir. Hello. Okay. Can I start now? Can I start? She will introduce sir. Just 1 minute. Yeah. And then you can start. Krishna sir is also invited you sir. Sir, Krishna sir. Sir, very good morning, sir. Sir, namaste, sir. Namaste. 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 So, very good morning, sir. I am Dr. David Tirupati, principal of this college, sir. So, we our college executive warm welcome to this workshop, sir, national workshop. And we thank you very much, sir, for being one of the research person for this. And you are one of the world acclaimed agriculturists. We have introduced so many reforms in the agriculture sector, especially on organic farming, natural farming. We invite you for this national level workshop on behalf of the Department of Economics, sir. Once again, we thank you from the Department of Arts for being with us as research person on this day. Thank you so much, sir. Now she will introduce her one student. Good morning, everyone.
Esteemed guests and respected dignitaries, it is my privilege to introduce a visionary agricultural scientist and the pioneer of zero-budget natural farming, Sri Subhash Palekar sir. Born in 1949 in Maharashtra, Mr. Palekar is an agricultural scientist by education but a farmer at heart. After completing his studies in agriculture at Nagpur University, he devoted years to researching modern chemical-based farming. However, witnessing the devastating effects of chemical fertilizers and pesticides, he embarked on a journey to find a better way. His quest led to the development of zero project natural farming, a farming technique that eliminates the need for costly chemical inputs, reducing financial burdens on farmers while restoring soil health and biodiversity. Which is mostly indigenous knowledge and inspired by ancient Vedic farming principles. Recognizing his contributions to natural farming and rural development, Government of India honored him with the prestigious Padma Shri Award, India's fourth highest civilian award in 2016. Beyond his research, Mr. Palekar has tirelessly conducted training programs, workshops, and lectures educating farmers and policymakers alike on the urgent need to shift towards eco-friendly and cost-effective farming methods. He has also written 20 books in Marathi, 4 NC books in English and Hindi respectively. Today, we have the distinct honor of hearing directly from the man who has transformed the agricultural landscape and an inspiration to millions. Join your hands together as I welcome Padma Shri Patel. Thank you, sir. You can start, sir. Thank you, sir. Okay, can I start? Sir, over to you, sir. Hello. Please proceed. Hello. Are you listening, all of you? Yes, sir. Okay. Honorable Principal of this Pitapur Rajas Government College, Honorable Dr. B.V. Tirupanayam, the resource person, Professor C. Sambamurthy, former professor, Dr. Dollu Pariyanaidu, social activist, Dr. Satyanarayana Kanakala, Professor Venkateshwara Rao, HOD, with taken the continuous follow-up and he becomes succeeded to get my acceptance. And all other HODs, honorable HODs, professors, students, and participants in this one-day conference. Very thankful to Honorable Principal Dr. B.V. Tirupanayam ji and Venkatesh Rao ji that they have invited me to deliver my lecture in this one-day conference on the subject of sustainable development through green economy. The subject is very beautiful, related to current problems, and also I think that this one-day conference or workshop will give the answer to the people to give the sustainable solutions to solve all those hazardous problems which became responsible to destroy our existence. The subject is sustainable development through green economy. This development and growth are different factors because natural growth is the growth and development is human-made development. It is very essential to clarify the differences between growth and development.
We do not want development. We want growth. Because growth sustains the natural resources, development destroys the natural resources. It is your commitment, what we want, to take the decision. When the growth rate of economy of any nation is increasing, that means the growth rate of the destruction of the natural resources started. We do not want development, we want growth. I will point out some questions which are to be discussed in this conference. The subject is sustainable development. Basically, nothing is sustainable in the universe. Everything is changing. The plant growth is continuously increasing every moment. We are losing our age every moment. Non-living also is diminishing its volume. Nothing is sustainable in the universe. What is sustainability? 5 major principles which are created by the God and given to the human being, these are sustainable. These 5 principles are knowledge, science, truth, non-violence, and biodiversity. Knowledge, science, truth, and non-violence and biodiversity. Are these God-gifted principles which are the base of this universe, which should be the base of the human civilization. I have listened the lectures. Everybody was pointing natural farming to my technology. Basically, it is wrong. Natural farming is not existed in the entire universe as a model. Natural farming is not existed. Why you are giving the name natural farming? I would like to ask this question. What is the definition of the natural farming? Natural farming means which is existed in the nature, that is natural. Which is existed in the nature, that is natural. Arthat, which is not existed in the nature, that is unnatural. In Subhash Palekar farming or Subhash Palekar Krishi and all other farming systems, cultivation is done, but there is no cultivation in the nature. How we can claim that Subhash Palekar Krishi is a natural farming? In Subhash Palekar Krishi and all other technologies, seed sowing is done, seedling transplanting is done, but in the nature, there is no seed sowing and seedling transplanting. How we can dare to say my technology is natural farming?
in Subhash Palekar Kushi, there is a irrigation, but there is no irrigation in the nature. In the Subhash Palekar farming, intercultural operations are done, weeds are controlled, but in the nature, weeds are not controlled. There is no weed control. How anybody can say Subhash Palekar Kushi is natural farming? Even in Subhash Palekar Kushi, there is a space schedule of Jivamrutam, and what are the herbal insecticide we have done, medicines in our home, Nimastra, Brahmastra, Agnistra, Dashpani Kashayam. But in nature, there is no spray of any Jivamrutam or any insecticide, herbal insecticide. How we can say it is natural? In Subhash Palekar Kushi, there is harvesting of the crop. No harvesting in the nature. We are processing, no processing the nature. We are selling our output to the consumers. There is no selling process in the nature. That means what? The human work, agriculture work is existed in the Subhash Palekar farming. If all are not existed in nature, how you can say it is natural? So don't say natural, it is totally wrong, unconstitutional, because it is not the truth, it is a false. And Indian Constitution is not giving the permission to misguide the nation. Number one. Number two, Japanese entomologist Dr. Masanobu Fukuoka. His technology also was called natural farming. Bhaskar Save Guruji from Gujarat, his technology was also called natural farming. So many organic farming promoters also, they said their technology is natural farming. When Indian government had declared 2,400 rupees package, crore rupees package for Subhash Palekar Kushi. Which natural farming? Subhash Palekar natural farming? Masanobu Fukuoka natural farming? Bhaskar Save Guruji natural farming? Or any other promoter of any other technology, they are saying natural farming? Which technology? There is a confusion in the mind of the people. Nation is misguided by these people. So it is not the correct thing, I think that. Only one person, that is the Prime Minister of India, Honorable Narendra Modi ji, always says every moment in his every lecture that Government of India will promote Subhash Palekar zero budget farming or Subhash Palekar natural farming. He never say only natural farming. But entire system which is involved in this process, when they say it is natural farming, that means they are misguiding the nation. Number one. Number two, Subhash Palekar Kushi is totally different from Go Adharit Kushi, that means cow-based farming, organic farming, Vedas farming, yogic farming, and all other farming technologies. In that technology, Bijamrutam, Jivamrutam, Ganajivamrutam, mulching, and biodiversity of the intercrops, and WAPs are included. That technology name is Subhash Palekar Kushi.
since thousands of years in India, cow-based farming is continued, in which the cow dung manure is utilized. That is called indigenous go आधारित खेती, cow-based farming. In Subhash Palekushi, we are not utilizing cow dung manure. That means it is totally different from this cow-based farming. In organic farming, so many inputs are utilized, just like compost, vermicompost, biodynamic, and all other biofertilizers, including Gokrupa Amrutam. But in Subhash Palekushi, we are not utilizing the compost, vermicompost, biodynamic, and all other organic fertilizers. How we can say it is a Subhash Palekushi? Totally different. Totally different. But when anybody says that he will promote cow-based farming, which is dependent on cow dung manure, or anybody will promote organic farming, which is depending on compost, vermicompost, and biodynamic, anybody will claim that he will follow or promote Vedas farming, which is dependent on Panchagavya, Dashagavya, Agnihotra. All these people actually are misguiding the nation. We have the big challenge. Number one, global warming and climate change. And number two, artificial intelligence. These both are Bhasmasuras. These both are Bhasmasuras. Will destroy the existence of the human civilization. Nobody is thinking seriously about the hazardous impact of the global warming and artificial intelligence. In Go Adharit Krishi, that means cow-based farming, if you want that much quantity of the production which is taken in chemical farming, that means in chemical farming, if you will getting 20 quintal of the per acre production, if you want same 20 quintal per acre production in cow-based farming, you become committed to utilize 20 cartloads of the FYM, farmyard manure, cow dung manure, per acre. That means 9 to 10 metric ton of the cow dung manure, farmyard manure per acre every year. How it is possible for the farmer? I would like to ask you a question. How it is possible to utilize 18 to 20 cartload of the farmyard manure per acre every year? That means you have to invest 20 to 40,000 rupees per acre. And if you want to get available 20 cartload of the FYM, you have to keep 10 cows, local cows. If you have 5 acres, you have to keep 50 local cows. It's totally impossible. Totally impossible. That means this cow-based farming, which is called indigenous cow-based farming, is totally impracticable to our farmers, but practicable for goshalas, because they are having the thousands of the cows. They want to sell the cow dung manure, compost vermicompost on higher prices,
but it is not possible to the farmer. Second one, when you utilize cow dung manure, compost, vermicompost, non-edible oil cakes, and all other organic fertilizers, all these organic manures are having two types of the compounds. Number one, carbon-based compounds. Number two, nitrogen-based compounds. When you apply cow dung manure, compost, vermicompost, non-edible oil cakes, and all other organic fertilizers on the soil, and when this manure get the moisture in the soil, actinomycetes organisms become responsible to decompose these organic manures and fertilizers. When actinomycetes decompose carbon saturated compounds, carbon is released in huge quantity. That carbon is coming in the atmosphere. And in the atmosphere, that carbon is oxidized by atmospheric oxygen. And by means of the oxidation process, carbon dioxide is created. And that carbon dioxide is remain in the atmosphere for 120 years. It is not utilized. And you know, carbon dioxide is a main greenhouse gas which is responsible for global warming and climate change. That means when you utilize this organic manures and fertilizers, you become responsible for global warming and climate change. When the nitrogenous compounds start to decompose by actinomycetes in the soil, when they get the moisture, the huge quantity of the ammonia is released. That ammonia is converted into nitrites, NITRIT, by Nitrosomonas bacteria and Nitrococcus bacteria. And ammonia is converted into nitrites, NITRITS. These ammonia and nitrates are very hazardous for the roots, soil microorganisms, and ecosystem. So God has given the substitute, a very fantastic system that God has given the contract to convert nitrite into nitrates. And that contract is given to Nitrobacter, bacteria, and Penicillium funguses. These Nitrobacter, bacteria, and Penicillium funguses convert nitrites, NITRIT, into nitrates, NITRATS. And these nitrates are accumulated in the soil. Only 10% nitrates are absorbed by the roots. 90% nitrates are remain in the soil. These nitrates are very hazardous, very poisonous, highly poisonous for the soil biota also and human health also. So God wants to convert this nitrate into nitrous oxide. That means when these nitrates are released and remain in the soil, denitrifying bacteria, Micrococcus bacteria, denitrifying Micrococcus bacteria convert these nitrates, NITRATS, into free nitrogen in huge quantity. And when this free nitrogen is coming in the atmosphere, it is oxidized by atmospheric oxygen. By means of the oxidation process, nitrous oxide is created, developed, and this nitrous oxide
is remain in the atmosphere for a long period, you know it is a greenhouse gas which is responsible for global warming and climate change. That means when you utilize cow dung manure, compost, vermicompost, non-edible oil cakes, and organic fertilizers, and all other organic inputs, you become responsible to enhance the hazardous impact of the global warming and climate change. Even in the pit of the cow dung manure, in the heap of the compost vermicompost, anaerobic bacteria are activated, methanogens, and these anaerobic bacteria start to spoil the carbonic and nitrous matter in this pit of cow dung manure, compost, vermicompost, and methane is released in huge quantity. And that methane is coming in the atmosphere. You know, it is 200 times more hazardous than carbon dioxide. It remains in the atmosphere for 20 years. And you know, it is a greenhouse gas which is responsible for global warming and climate change. That means when anybody promote cow-based farming, which is based on cow dung manure, organic farming, biodynamic farming, all other farming systems, they become responsible for global warming and climate change. And you know what the hazardous impact of the global warming and climate change we are facing. And if it will be continued, we will not control the global warming climate change. Within 10 years, nobody farmer will continue the farming. Nobody will continue the farming. What will we eat? What we will eat? So it is the main task. We have to stop the global warming and climate change, and we have to reduce the impact of the global warming climate change. We are doing it. Because in Subhash Palekar Krishi, we are not utilizing cow dung manure. We are not utilizing compost, vermicompost. We are not utilizing your any other organic fertilizer. We are not utilizing any chemical fertilizer. Nothing we are utilizing. That means in Subhash Palekar Krishi, no single gram of the greenhouse gas is emitted. So no problem of global warming and climate change. No problem of hazardous impact of global warming and climate change on the ecosystem. We are going to control the impact of the global warming climate change because we are not utilizing any manure and fertilizer which is responsible for global warming and climate change by emitting huge quantity of the greenhouse gases. What the claims are done by agriculture universities, the Western type of the universities, Green Revolution, they claim that every farmer should commit to utilize manure and fertilizer because they claim that manure and fertilizer is the food of the plant body. Totally wrong concept has been given by the Green Revolution. These agricultural scientists are misguiding the entire world when they claim that manure and fertilizer are the food of when I claim, it becomes my commitment to prove it scientifically. Whether manure and fertilizer is the food of the plant body, let us investigate scientifically. Cut down the standing crop, green biomass, and take the weight.
Suppose it is 100 kg. When you have cut down the standing crop, suddenly, immediately you have taken the weight. Suppose it is 100 kg. Now, this 100 kg green biomass should be dried in the full sunlight. When it is dried completely, you take the weight of the dried biomass, you will get 22 to 25 kg. That means 78 kg is lost. What is lost? This is the water. This is the Mahabhuta, which is lost. And that is the water given by the monsoon. Not send any bill to you, given free of cost. This water given by the monsoon is coming from the Bay of Bengal, Indian Ocean, and Arabian Sea. What a great pipeline has been done by the God to your Andhra Pradesh and Telangana. That water is taken from the surface of the ocean by high temperature. The water vapor is released, clouds are created, and when the depression is created, low pressure area is created in the ocean. At that time, more low pressure is created in Indian territory. These clouds of the monsoon are coming in the Indian territory and giving the rains to the farmers, our country. In this process, due to the climate change and global warming, the average temperature, global temperature is increased by 1.6 degrees. And as a result, the water is vaporized speedily from the Indian Ocean, Bay of Bengal, and Arabian Sea. Clouds are created throughout the year, and that water is coming to the Indian territory and giving the rain to the farmer. There is no any role of human being in this process. There is no role of human being in this process. It is totally God created system. Every plant body or human body is created, constituted by 5 major elements. Prithvi, that means minerals taken from the soil, through the soil. Up means water. Tej means solar energy. Prithvi Aap Tej. Vayu means carbon dioxide taken from the atmosphere. And Akash, Mahabhuta, that means cosmic energy taken from the cosmos, cosmetic rays. These are the 5 major elements, Panchamahabhutas. We have seen the water has been lost when the biomass is dried. And dried biomass weight 22 kg. Then you spread out the 22 kg dried biomass on the cement floor and it burns. You burn it. While burning, 2 things are happened. Number 1, the dark smoke is emitted. Dark, black smoke is emitted and flames are emitted. That dark smoke is carbon dioxide, which are taken by the green leaves during photosynthesis process from the atmosphere, and that carbon dioxide was again returned back to atmosphere by means of the smoke. In this process, when by means of the carbon assimilation process, green leaves absorb the atmospheric carbon dioxide to manufacture the carbohydrate in the green leaves, no human existence is there. It is completely 100% natural process. That means carbon dioxide is taken from the atmosphere. Carbon dioxide molecules are splitted by chemical energy
which is converted from the solar energy during photosynthesis process, carbon atoms are separated, oxygen atoms are separated. That oxygen is emitted through the stomata in the atmosphere for our survival, and that carbon is remain in the green leaves. The roots are taking the water through the soil. That water is coming in the leaves, and water and carbon is coming together. Carbohydrates are created. In this all process, no human existence is there. It is completely 100% God-gifted system. Carbon dioxide is taken from the atmosphere. Atmosphere does not send any bill to you, giving free of cost. Flames are the solar energy and cosmic energy, which is given by the sun and cosmos. You will see in Indian philosophy, when you describe about the unlimited space, we say, our Indian philosophy say, Ananta Koti Brahmanda. Ananta Koti Brahmanda means millions, trillions of the cosmoses in the space, unlimited space. Our cosmos is one. In our cosmos, there are 50,000 galaxies. In our cosmos, there are 50,000 galaxies. Our galaxy is one of one. In our galaxy, there are 40,000 suns are existed. There are so many suns are thousands times of more size than our sun. 40,000 suns are existed in one galaxy, our galaxy. And our sun, in the stomach of our sun, per second, in the stomach of our sun, per second, 65 crore, 70 lakh metric ton hydrogen is burned. Among these 65 crore, 70 lakh metric ton hydrogen burning, 65 crore and 25 lakh metric ton hydrogen is converted into helium, and rest of the 45 lakh metric ton hydrogen converted into solar energy. And that solar energy is coming to the earth. Not alone is coming. That solar energy is coming with ultraviolet rays, which are very hazardous. And these ultraviolet rays are coming with the solar energy. Also, from the cosmos, cosmic rays, cosmic energy is coming, and that cosmic energy and solar energy is absorbed by the green leaves during the photosynthesis process, and that energy is converted in the green leaves in the chemical energy, and that chemical energy is involved in the leaves in the photosynthesis processes, biological, biochemical, and chemical processes in the green leaves. In this entire process, no human is existed. No human is existed. Entire, it is a God-created system. That means when the green leaves are absorbing 12.5 kilocalorie solar energy per day per square feet leaf surface area through the stomata, and that solar energy is deposited in the green leaves, which is given by the sun, not sent any bill to you, given free of cost. All the cosmic energy is given by the cosmos, not sent any bill to you, given free of cost. That means among these Pancha Mahabhutas,
Prithvi, Aap, Tej, Vayu and Akash. You have seen water of Mahabhuta is given by the monsoon, not sent any bill to you, given free of cost. No human existence is there. Number two, up, water is given by the monsoon. The solar energy is given by the sun. Cosmic energy is given by the cosmos, and carbon dioxide is given by the atmosphere, not sent any bill to you, given free of cost. In this absorbing of four major elements, four Mahabhutas, there is no existence of human being there. It is 100% God gifted, God created system. When the total dried biomass is burned, the end point you will get 1.5 kg white ash. That means 98.5% is lost. And this 19.5% is the water, solar energy, cosmic energy, and carbon dioxide. Not given by the human being. It is 100% God-gifted system. This 1.5% kg white ash, these are the minerals taken through the soil by the atmosphere, by the roots of the plant body. You go to the dense forest in the nature, you will see the huge tree of the mango tamarind with uncountable fruits without any human existence and assistance. You cut down any leaf of any plant in the dense forest, investigate in any laboratory of the world, you will not see any deficiency of the nitrogen, phosphate, potash. You will not see any deficiency of the calcium, magnesium, and sulfur, and you will not see any deficiency of the micronutrients in the plant body. That means all nutrients are getting available to the plant body in the dense forest. Who has given? Who has given? There is no human there. There is no human there. But also they are God to the plant body. That means given by the nature, given by the God. If what the claims are done by agriculture scientists, Justus von Liebig, a great scientist in the world, he claimed that water, soil is totally deficited by the nutrient. There is no nutrient in the soil. So it is very essential to utilize all the nutrient in the form of the manure and fertilizer. This claim is totally wrong. This which was become the base of the Green Revolution, Norman Borlaug has constituted and developed the new Green Revolution technology upon this claim of the Justus von Liebig that there is no nutrient in the soil where to give available from manure and fertilizer. I would like to ask one question to the agriculture scientist. Why there is no deficiency in the plant body in the dense forest? Why there is no deficiency of any nutrient in those farmer plant bodies which are practicing Subhash Palekar Kushi? Millions of the farmers are practicing throughout the world. Why there is no deficiency in the plant body of nitrogen, phosphate, potash, and other nutrients? If the claim of Justus von Liebig and agriculture scientists, the soil is totally deficient by the nutrient, there may be deficiency in the plant body in the dense forest, but there is no deficiency. That means they are got all nutrients, nitrogen, phosphate, potash, taken to the soil
If there is no soil, nutrient in the soil, there may be deficiency, but there is no deficiency. That means all the nutrients which are required for the growth and development of plant body are existing in the soil. There is no deficiency of any nutrient in the soil, and that is the truth. That is the truth. All agricultural scientists are misguiding the entire world that manure and fertilizer is essential and should be utilized. It is totally wrong claim has been done by the agriculture scientist. That means we have now seen soil is enriched by all nutrients, but what the nutrients are exist in the soil are not in available form. Are not in available form. The roots of plant body want the food in available form, and what nutrients are existed in the soil are in non-available form. Non-available form. God has given the contact to convert non-available into available form to soil microorganism species. Soil microorganism species. In the dense forest, there is no deficiency of the nitrogen. That means nitrogen is available to the plant body in the dense forest. In the atmosphere, 78.6% nitrogen existed. 78.6% nitrogen is existed in the atmosphere. Atmosphere is the ocean of the nitrogen. The plant leaves are dancing in the atmosphere. If they want, they can take straight from the atmosphere nitrogen, but it is not possible because God has not given the capacity to green leaves to take the nitrogen straight from the atmosphere. But in Subhash Palikar Krishi, in the dense forest, if nitrogen is available to the plant body, that means that may not taken by the plant body because it is not possible to plant body take straight to the atmosphere, not given by the human being. There is no human existence there, but it is available. That means somebody is there near the root which have taken the nitrogen from the atmosphere and given available to the roots. These mediators are called nitrogen fixing bacteria. The God has given the contact to nitrogen fixing bacteria, maybe symbiotic nitrogen fixing bacteria, maybe non-symbiotic nitrogen fixing bacteria. These nitrogen fixing bacteria take the nitrogen straight from the atmosphere and to give available to the roots. And roots send this nitrogen to the green leaves to constitute amino acids, because when the carbohydrate and nitrogen is coming together, amino acids are 20 amino acids developed, and when some amino acids are coming together, proteins are developed. That means we do not want urea, we do not want nitrogen fertilizer, we do not want any manure to supply nitrogen. We only want to introduce nitrogen fixing bacteria in the soil, and the dung of the green, our local cow, Indian local cow, is the ocean of these microorganisms, nitrogen fixing bacteria. I have tested the dung of local cow, foreign cows, bullocks, buffaloes, camels, donkey, sheep and goat in the laboratory. And I have seen the best culture of all beneficial, visible, invisible microorganisms is the local cow dung, Deshi Aau Peda, local cow dung. In 1 gram of the Deshi Aau Peda, local cow dung, I have seen minimum 300 crore, that means 3,000 millions of the beneficial microorganisms
are existed in 1 gram of the local cow dung. In Subhash Palikar Kushi, we want only 10 kg cow dung per acre once a month or twice a month. It is enough. It is enough. It is enough. And when you prepare Jivamrutam, Ghana Jivamrutam, from this cow dung, manure, cow dung, and cow urine, ultimately, these nitrogen fixing bacteria multiply them by cell division in numerous quantity. And when you apply Jivamrutam, Ghana Jivamrutam in the soil, these nitrogen fixing bacteria start their activities. They are residing in the nodules on the roots of the dicot, leguminous plants, and symbiotic nitrogen fixing bacteria taking nitrogen from the atmosphere, giving in the hand of the roots, and non-symbiotic nitrogen fixing bacteria taking atmospheric nitrogen and keeping near the root, not giving in the hand of the roots. And this nitrogen is giving available to the plant body. It is 100% God gifted, God created system. There is no human existence in the nitrogen availability to the plant body. Same here, where there is a essential to utilize chemical fertilizer for nitrogen availability. No, not at all. You have to apply only the Jivamrutam, Ghana Jivamrutam, and these nitrogen fixing bacteria, specifically the Rhizobium species, Mycorrhiza, Glomus funguses, all these are symbiotic nitrogen fixing bacteria, are residing in the nodules on the roots of the leguminous dicot plants. For that purpose, we have to take the intercrop of the dicot leguminous crop in the main crop. You have to utilize Jivamrutam. Ultimately, nitrogen get available automatically to the plant body, not necessary to utilize any manure, any fertilizer for nitrogen availability. Our soil is enriched by phosphate, numerous phosphate. Wrong claim has done by the agricultural scientists that there is no phosphate in the soil. We have to apply as a manure and fertilizer in the form of the diammonium phosphate or single superphosphate, double and triple superphosphate. No, not at all. It is not necessary. What the phosphate is existing in the soil, it is in non-available form. Roots want in available form. And the God has given the contract to some species of the microorganisms. These are called phosphate solubilizing bacteria. They convert non-available phosphate into available form, and phosphate is getting available to the roots automatically. This phosphate solubilizing bacteria, there are so many species. I have seen the 26 species of the phosphate solubilizing bacteria which are involved in this process are listed in the Jivamrutam, Ghana Jivamrutam, because they are created in the intestine of Deshi cow, local cow, Deshi cow. And when you apply Jivamrutam, Ghana Jivamrutam, these phosphate solubilizing bacteria are entering the soil. They convert non-available phosphate into available form. That means 3 particle phosphate into 1 particle, single particle phosphate molecules, and they are getting available to the roots very easily. So no diamond phosphate should be utilized. No phosphate fertilizer need to be utilized. If you want to stop the utilization of the phosphatic fertilizers, only you have to do 2 things. Number 1, you have to utilize Ghana Jivamrutam and Jivamrutam. Nothing to be utilized, nothing to be utilized, nothing to be utilized, nothing to be utilized. Potassium sulfate is utilized to supply potash. Millet of potash also utilized to get available potash.
These are the hazardous fertilizers which are responsible for destruction of the microorganisms and also the fertility of the soil. In the soil, the huge quantity of the potash is existed in the form of the potassium silicates. It is a combining form of the potassium particles, potassium silicates. The roots cannot take potassium silicates state. They want single particle of the potash. Bacillus silicus microorganism is responsible to convert non-available potash into available form. That means multiple particle into single particle, and then the potash is getting available to the roots very easily. This Bacillus silicus and 6 another species of the Bacillus silicus which are involved in this process are existed in the Jivamrutam, Ghana Jivamrutam, because they are multiplied, they are created in the intestine of the local cow. And when you utilize Jivamrutam, Ghana Jivamrutam in the soil, ultimately these bacteria are coming in the soil and they convert non-available to available form, and potash is getting available to the roots. No single gram of the phosphate fertilizer, potassium fertilizer should be utilized in Subhash Palekar farming. Ferrous bacteria convert non-available into available form, the iron. Thioxidant convert non-available sulfur into available form. There are so many species of the microorganisms which are involved in the conversion of non-available to available form. And all these species are existed in the Jivamrutam, Ghana Jivamrutam. I have tested in the laboratory a lot of times. That means if you want to stop the utilized manure and fertilizer and also biofertilizers, only you have to give available the Jivamrutam, to utilize Jivamrutam, Ghana Jivamrutam in the soil. You have to take the intercrops, main, if the monocot intercrop is a main crop, you have to sow the intercrops of the dicot. In main crop of dicot, you have to sow the intercrop of the monocot, dicot. A great biodiversity of the plants are created in the Palekar system, and you have to spray Jivamrutam on seedling crop to save the leaves from the hazardous radioactive radiations which are coming from the cosmos and ultraviolet rays which are radiating state coming on the plant body and very hazardous, very hazardous. When these ultraviolet rays are coming because of the way of destroyed the ozone layer, and they are coming straight on the plant body, these ultraviolet rays, radioactive radiations are coming, they enter in the stomata, they damage the cell membrane, they damage the chloroplast, they damage the DNA. That means they change the your sequence of the genes, and ultimately the plant body is damaged completely. Photosynthesis is restricted, and crop production is declined. Very hazardous. So these great challenges, that mean global warming and climate change. And in Subhash Palekar Krishi, we are utilizing Jivamrutam, Ghana Jivamrutam. We are not utilizing any manure and fertilizer which are become responsible for emitting greenhouse gases which are responsible for global warming and climate change. Only one local cow is enough for 30-acre land in Subhash Palekar farming. Only one cow. And we want only local cow. We do not want Jersey Holstein because these are not the cows.
Jersey Holstein is not the cow, is not the Gomata, is not the cow. It is different animal. It is another animal. It is another animal. Very hazardous, very hazardous. We want only local cow, Deshwali cow. And your Ongol is the best, I think, there in the entire world. Brazil government has taken the huge quantity of the purchase, which quantity the Ongol cows, and now Indian government is going to Brazil to bring the bull of the Ongol. I think that it is not good thing. It is not good thing. In Subhash Palekar, we want only 4 crore local cows. If you want to convert entire 35 crore acre land, which is cultivation, under cultivation in India, we want only 4 crore local cows, and we have 8 crore local cows. That means we have double cow population in India. So cow is not the problem. Cow is not the problem. Only we have Goshalas are having the thousands of the cow. We have to take the cows from the Goshala and to give available to the farmers, and that should be done by any government. That should be done. When you apply Jivamrutam Ghana Jivamrutam in the soil in Subhash Palekar Krishi, and when you mulch the soil, then humus is created. Otherwise, no. Otherwise, no. You know, humus is the fertility and productivity of the soil. Which nutrients are required for the growth and development of the plant body? Our entire nutrients are supplied by the humus to the roots. Nitrogen, phosphate, potash, magnesium, sulfur, and all the macronutrients are supplied, are taken through the humus by the roots. What the organic acids are required for the growth and development of the plant body are supplied by the roots, to the roots by humus. What the humic acids are required for the growth and development of the plant body are supplied by the humus to the roots. What the formic acids are required, hormones are required, also supplied by the humus to the roots. That means humus supply all nutrients to the plant body which are required for the growth and development of the plant body. Humus is constituted by only the decomposition of the residues of the crop and dead body of the soil microbiota. That means when you apply residues of the crop on the surface of the soil as a straw mulching, when you give Jivamrutam and Ghana Jivamrutam to soil in Subhash Palekar, and to maintain the carbon-nitrogen ratio 10:1 in the humus, when you take the intercrops of the dicot leguminous crop, ultimately humus is created in the soil, and that humus supply all nutrients to the plant body. Even the humus is become responsible to become stronger, the innate immunity, resistance power of the plant body. Ultimately, due to the resistance power, stronger resistance power, no insect attack, no disease attack, your crop become free of diseases and insect. You come to vegetable models, you will see that there is no spray of any insecticide, fungicide, and our crops are stronger. And in Subhash, last point, in Subhash Palekar Krishi, we want only 10% water, 90% water is saving, because we are utilizing maximum water from the atmosphere, minimum water from the soil. Because water, atmosphere, the ocean of the water, having the more than 90% relative humidity in the water, in the atmosphere in the rainy season,
In winter, 65% your humidity, and in summer, 25 to 35% humidity. That means what your atmosphere is the ocean of the water. This humus and storm mulching become responsible to absorb maximum water from the atmosphere and give oil to the roots. 1 kg humus is absorbing 6 liters water from the atmosphere in one night and giving available to the roots. That means in Subhash Palikar Krishi, local seeds are giving more production than hybrid seeds and genetically modified seed. We have proved it. We have proved it. So no hybrid seed, no genetically modified seed, no manure, no fertilizer, no insecticide, no fungicide, no herbicide, and even minimum your irrigation water, you will get more production than chemically grown organic grown. And that is the Subhash Palikar. Government of India accepted Subhash Palikar as a policy. Honorable Narendra Modi ji is trying to promote Subhash Palikar throughout India. He is very serious. Thank to Honorable Narendra Modi, Prime Minister of India, to accept my technology as a policy. It becomes the commitment of Telangana government and Andhra Pradesh government to follow this technology and promote this technology to every farmer of Telangana and Andhra Pradesh. I am giving the lot of thanks to Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, Chandrababu Naidu ji, because last 5 years he has promoted my technology throughout Andhra Pradesh. And also I will be thankful to organizer team, specifically Professor Venkateswara Rao. He has taken the continuous follow-up to take my approval of this for this one-day conference. And also thank to Honorable Principal of this college, Dr. B.V. Tirupanayam also, and thankful for all audience, a very beautiful audience. I think that these are the new generations, and I will give one message to the new generation. You have a degree, but degree will not give the service to you. Degree is totally will not become responsible to give the service to you because of the artificial intelligence. Artificial intelligence will destroy the job, Everything will be done by the artificial intelligence robot. None of the human will do anything. Jobs will be finished. So, in this sense, if you start Subhash Palikar, if you establish 1 acre Palikar Foods Forest model, you will get minimum 3 lakh to 6 lakh rupees per acre income, and also you will get the real satisfaction joy in the creation. So I will give one message to the student. You will have the degree, but there will be no job. So go to the back to the villages and start Palikar Food Forest model so that you can become self-reliant, your family consumption, and also the Modi ji want self-reliant India. It will be beautiful participation of you to contribute in that. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Any question anybody would like to ask, they can ask. Students also, I will suggest to students Yes, sir. can ask the question. Very excellent session, sir. We integrated a lot. On behalf of PR Government College, we are extending heartfelt thanks to you, sir. Sir, 1 or 2 questions. Yeah. Any student wants to ask question? Students are the creative forces
And we want these security forces in the ఏర్బో ఈ కెమెరా చూడ ఆయన సెట్ అయ్యలేదు you speak in English, please. అమ్మాయికి పెట్టారు స్పీడ్ Madam, your voice is not clear. వాయిస్ ఇంకా ఫ్రంట్కి వెళ్ళాము ఫ్రంట్కి వెళ్ళాము You come on the stage. అమ్మ ఇటు తిరిగి చెప్పు ఇటు కెమెరా వైపు ఇటు తిరిగి చెప్పు ఓకే చెప్పు Good afternoon, sir. My name is Tanuja. I am from BA Political Science Group. I am really very honored to speak to you and interact with you. I am really very blessed to talk with you. My question will be: many farmers face challenges like initial low yield, market and profitability issues, pest and disaster management when adopting natural farming. How can these problems be solved to encourage more farmers to switch to natural farming? This is my question, sir. You repeat the question because your voice is not clear. Anybody can repeat the question? మాట్లాడు ప్రాపర్ గా మాట్లాడి కెమెరా చూడదు మాట్లాడి క్వశ్చన్స్ అడిగే Initial low yield, market shows pest and disaster disease management when adopting national. How can these problems be solved to encourage more farmers to switch to natural farming? This is Yeah, my question. not natural farming. Just I have given the clarification that there is no natural farming in the entire world. So don't utilize natural farming. You say only Subhash Palekar Rishi. Number one. Yes, sir. And number two, we have the social media, madam. Better, you know, you are utilizing the social media. And social media, we are trying to spread out this technology throughout the world. My videos on social media are listened by the youth generation throughout the world, which are given in the English medium, and they are starting the Subhash Palekar Rishi. Number one, my books are read by the new generation. They are starting this, and there are my continuous workshops throughout the world, continuous workshops, and through the workshop, we are availing the new generation about the fact, and I am giving my technology philosophy, and they start. Because only alternative that is option, if there is no service, and due to the artificial intelligence robot system, in future, nobody will get a service. Everything will be done by a robot. So this is very dangerous for the new generation. They will come back to the agriculture, and I think that in agriculture, only option Subhash Palekar Rishi. My name is Shavini, studying second BA Political Science. Sir, my question is, India surpassed. You keep it near the mouth. Sir, my question is, India surpassed China recently and became largest populous country. With such huge population, how do you see India adopting natural farming with its limitations of low yielding and demand for supply China disturbs? And we have seen examples of Sri Lanka, which faced the same problems with adapting natural farming. Anybody can repeat the question because it was not possible to listen me. She is too much eager to ask the question speedily. India, You China, slowly ask the question. Slowly ask the yeah. India surpassed China recently and became largest populous country. With such
With such huge population, how do you see India adopting natural farming and with its limitations of low yield and demand supply China disruptions? And we have seen examples of Sri Lanka which face the same problems with adopting natural farming. Beautiful question. I am very thankful to you. What is your name? Your name, beta? Thank you, sir. Okay. Sri Lankan government has imported organic fertilizer from China. And they have adopted organic farming, not Subhash Palekar Krishi. Sri Lankan government has adopted organic farming, not Subhash Palekar Krishi. And you know, organic farming is more dangerous than atom bomb. Atom bomb destroyed only Nagasaki, Hiroshima. Organic farming would destroy entire world. More dangerous than atom bomb, neutron bomb. So Sri Lankan government has committed a mistake to import the organic fertilizer from the China, not getting the result. As a result, their export of the tea was declined and they have suffered lot of. But at the same time, our big team in China, in Sri Lanka, is working Subhash Palekar Krishi team. They are getting fantastic result in their crops. And Sri Lanka government also is now become serious about this issue. So Sri Lankan government has not adopted Subhash Palekar Krishi. So there is no relation that issue and Subhash Palekar Krishi. And in Subhash Palekar Krishi, it is totally wrong that production is declined. Not at all. If you will follow 100% my technology, in the first you will get more production than chemically grown and organically grown production. No declination in the production in Subhash Palekar Krishi. And production cost is reduced up to zero. You will get more production than chemically grown, organically grown. And as it is a poison-free food, the consumers are willing to give the double prices for our production. So all the benefits are coming in the pocket of the farmers. It becomes your commitment to aware this technology in grassroots level so that you can expand in the youth generation. Thank you. Thank you, sir. Any professor? I'm to speak to you, sir. I'm Samramurthy from Andhra. I have a simple question, direct one. Do you advocate your natural farming protocol equally in the north and the south of India? Is it necessary that one should follow the same protocol everywhere? Or is it necessary to change the protocol a little? You all repeat the question because you keep the mic near the mouth and you repeat the question, please. Natural farming protocol recommended by you, is the recommendation hold? Does the recommendation hold both in the north of India and in the south of India and in Andhra Pradesh? Is it necessary to change the protocol of the biofertilizers that we use in north and the south? Which protocol? They recommend a set of biofertilizers, don't you? There is no utilization of the biofertilizer. Okay. Because I will clarify. Humus is created by the decomposition of the straw material, residue of the crop, by means of the variable, visible, invisible, uncountable species of the microorganisms.
which are not known to the human being yet. The God has sent the local cow on the earth. When the local cow casts the dung on the surface of soil is utilizing entire local cow dung as it is. It is not processed. It is not processed. It is not processed. In the humus creation, God has given the role to every species of the microorganism in the soil. They are involved in the humus creation process. If anybody will choose the specific species of the microorganism and they will manufacture the biofertilizer, that means it is totally unnatural thing, because you must want all species and you are giving selected species, and it become now it is proved that by means of the application of the biofertilizer, the farmers are not getting the result. But when you apply Jivamrutam Gana Jivamrutam, it is the best culture of the microorganism, may be visible or invisible, and they are involved in the process of the humus creation. Ultimately, you get the result. So don't utilize any organic manure, fertilizer, and also biofertilizer also very hazardous, very hazardous. It is proved. Bangalore University has proved that biofertilizer are not giving the result. One more question, student side, sir. Yeah. So, You come to dais and ask the question. Good afternoon, sir. My small question was, is natural farming is scalable for commercial agriculture and exports? If natural farming, Is national farming is scalable for commercial agriculture and exports? yeah, why not? Why not? Because entire world, due to the corona crisis, the consumer area of entire world is now become alert about their health. They do not want poisonous food. They want poison-free food. And even the chemically grown food is poisonous, and organically grown food is also poisonous, because when you utilize cow dung manure, compost, vermicompost, you are introducing cadmium, arsenic, mercury, lead, these very poisonous heavy metals in the soil. Also, radioactive elements also you supply in the soil, and these residues are coming in our human body, and our immunity is lost. Ultimately, we suffer by cancer, diabetes, heart attack. So it is very essential now to alert about this situation, and you have to aware about the truth. Sir, thank you, sir. Organic farming, cow-based farming is more poisonous than chemical farming. okay, sir. Any participants? Sir, one more question. Sir, I'm Yeah. Dr. Karimullah speaking. Yeah. Dr. Karimullah speaking, sir. One more question for you, sir. Your presentation is very nice for the farming, the natural farming. How it is No that natural very farming. efficient No for natural that farming. compared to Don't the commit the chemical mistake farming. again and again.
One thing, sir, that in the present scenario of the growing of the population growth, the natural food will be that to meet that sufficient for that growing of the population. One, and second important thing is that if you cultivating this natural farming, that what about the cost of No production for natural the- farming. Your question is totally wrong. So it is. I will not do the answer. Yeah. One thing. Natural farming is not. Show me natural farming. Where you said? Okay. The cultivation Why of you the are misguiding farmer. the nation? Why you are misguiding the nation to utilize this natural farming subject? Yeah. Okay. How this benefit for the cost of production for the whether farmer will get the benefited, sir? देखिए, in Subhash Palekar Kushi, we are not Yeah. purchasing seed from that market. Yeah. We are selecting our seeds by straight line selection method. Yeah. That means we are not utilizing improved seed, hybrid seed, and genetic modifiers. Number one. Yes. So cost of the seed is totally become neutral. We are not Cost of- utilizing any fertilizer. Cost of production of fertilizer is become neutral. You are not utilizing any manure. Cost of production of manure is totally become neutral. We are not utilizing any insecticide, fungicide, and herbicide. Cost of production is become minimum. And we are not utilizing Demon tractor for deep plowing. We are doing only shallow cultivation. That means the great reduction in the cost of production is there in Subhash Palekar Kushi. And production is not decreased, it is increased. And you are getting double prices in the market. Consumer are giving. So where this question is arrived that the farmer will suffer by deficit. No, it is not happen. It will not happen. Okay. And entire world, if Subhash Palekar Kushi is giving more production than chemically grown and organically grown, where the question is arise that new generation will suffer food crisis. Food crisis will be created by current chemical farming, cow-based farming, and organic farming, not by Subhash Palekar Kushi. Hello. Okay, sir. Okay, right. If you want to contact me, you write down my WhatsApp number. It is a mass movement. Anybody can contact me. Write down my WhatsApp number. 98 98 50 50 35 35 27 27 45. 45. I would like to repeat again. 98 50 35 27 45. There my Telugu books are available. If anybody want to demand my Telugu books, they have to contact my office. Write down my office number for Telugu books availability. Amol Palekar, 988 16 46 930. Again, I will repeat 988 16 46 930. You can contact and demand the books.
I request participants, if anybody are interested, you contact staff member. And now let us want to close this session. Sir, we must be very thankful to you, sir. Our outcome is achieved with your participation and inspiring lecture. And we must be, I must express sincere thanks, particularly personally, sir, your acceptance and coming over to this online session, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you a lot. I will talk with you, sir, later. Sir. Thank you, sir. Thank you so Thank much. you, thank you. On behalf of principals and students and the teaching and non-teaching staff, we will given to thank you, sir. Thank you, sir. Yeah, thank you. Thank you all of you. Thank you all of you. Thank you, sir. Thank you all of you. Now, I will have lunch in the ground floor. Here, next 2 o'clock person, three important research persons are త్వరగానే క్లోజ్ అవుతుంది మీరు లంచ్ తీసుకెళ్దామా మన అసోసియేషన్ స్టూడెంట్స్ వస్తున్నారు మీరు మన ఇండియన్ కాలేజ్ స్టూడెంట్స్ సార్ అందుకే Live kelam? Ya, mando. Dia tu tune. Jadi Telugu चालते सुन. స్వాగతమ్మా ఫార్మర్ other college students attend the lunch. Other guests. Again, we have next technical session at 2 o'clock. అందరూ కూడా అటెండ్ అవ్వాలి అవచ్చు రిపోర్ట్ I request my dear students, వెంటనే వెళ్ళి లంచ్ సారీ మీరు లంచ్ తీసుకుని మళ్ళా ఇప్పుడు ఆన్లైన్ కాదు చాలా ఇంపార్టెంట్ సార్ ఉన్నారు వారు పర్సనల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు చాలా అది కూడా ఉంది చాలా మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీకు లైఫ్ కి అంటే మన జాబే కాదు మనకి వ్యవసాయం కూడా చాలా ముఖ్యం మనకి మన ఇంట్లో కూడా మనం పెరట్లో వ్యవసాయం చేసుకోవచ్చు మనకి కిచెన్ గార్డెన్స్ అనేవి మెయింటైన్ చేసుకోవచ్చు మనకి ఎన్నో చాలా నేను ఇంకా చాలా విషయాలు చెప్పలేకపోయాను బట్ I request all of you, please go and have your own lunch and come back. Welcome. Thank you.